ওস্তাদ ওস্তাদ কোন সমস্যা? আপনি কষ্ট করে আইলেন, একটা আওয়াজ দিলি তো আমি হাজির হয়ে যেতাম। টগর ভাই তো মেশিন আনতে গেছে। ওর মোবাইল বন্ধ কেন? ওরা তো খুঁজে পাইতেছি না। তালুকদারের লোকজন ঝামেলা করতে পারে। তালুকদারের ডাইনার তো রমজান, আপনি কইলে ওর হাত পা ভেঙে প্যাকেট করে দেই। তাহলে নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দেই। রমজান কই পামু রে? ভাই ওর এই আশেপাশে পাবো। মাল সামান নিয়ে চলে আয় তাড়াতাড়ি। তুই নাকি খুব বেশি বাইরে গেছস? তালুকদার ভাই আপনার ছাড়বো না। কি ভাই? তালুকদার ভাই তালুকদারের খবর নিয়ে গেছিস। তালুকদারের আমরা কেউ বুঝি নাই। তালুকদারের পোলাপান ধরছস কেন? তালুকদারের লোক ধরছস কেন? তালুকদার কোন হেডা? তালুকদার কোন হেডা? আমি তো কোনো তালুকদার চিনি না। আমি তো তাহলে আব্বাস বাইরে চিনি রে। তালুকদার চিনলি, টগর চিনলি না? তুই চেষ্টা কর যে পাড়াই দিতে। যাওয়ার পর কি ব্যাপার, ধাক্কা দিলেন কেন? চোখ কই আপনার? পকেটে নিয়ে ঘুরেন? মেয়ে মানুষ দেখলে কি হুঁশ জ্ঞান থাকে না? আবার তাকিয়ে আছেন কি জন্য? তোমার মেয়ে। এই, আপনি তো আসলে বেশরম। একে তো ধাক্কা দিচ্ছেন, আবার উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। মেয়ে মানুষ দেখলে কথা বলতে ইচ্ছে করে?
এলাকা নতুন, ফালতু। নামটা তো কয়ে যাও। ভাই মায়েরা কিন্তু পুরো আস্তা বেয়াদব একটা। বেয়াদ হইলো, ভাল লাগছে রে। খোঁজ লাগা। ভাই বাজি ধরছিলাম, তাই একটু দেরি হয়েছে। টগর আইসোস, হ, কিন্তু ওর সাথে হাইরা গেছি। তোরা না কইছে সব বাজি টাজি খেলবি না। শোন টগর, আমি তো ইলেকশনে দাঁড়াইতেছি, পার্টি চায় আমি ইলেকশনে দাঁড়াই, কিন্তু সমস্যা হলো তালুকদারের লোকজন তো কুত্তা পাগল হয়ে যাব। তোর তো মাঠে আরো লোকজন বাড়াইতে হইব। ওস্তাদ, আপনি তালুকদারের 300 মানুষ গুনলেন, টগরে গুনলেন না। মেশিন নিয়ে দাঁড়ামো, সিধা করতে করতে একদম তালুকদারের বন্ধু ঠিক ওস্তাদ। নাইমা যান নির্বাচন। তোরা আজকে অনেক ফুরফুরে লাগতেছে, ঘটনা কি? কি ঘটনা? ওই বাজিতে হারছি না কষ্টে। শোন, তালুকদারের এলাকায় একটু সাবধানে চলাফেরা করিস, বিপদ আপদ হইতে পারে। থাউন না ওস্তাদ। ঠিক আছে, তাহলে তুই যা যা, আর সাবধানে থাকিস। গুটি, ভাই কই থাকেন না থাকেন আপনি তো খুঁজেই পাওয়া যায় না, বুঝলাম না। ভাই। ওস্তাদ বলে আপনার ডাকছিল, হ, কি কইলো? বেয়াদবি করছেন। ম্যাডাম না ইলেকশনে হারাইব, ওস্তাদ ইলেকশনে করাইবো? মাঠে লোক লাগবো। শুনছি তালুকদার নাই গ্যাঞ্জাম করে। ওস্তাদ যদি ইলেকশনে হারায় ওস্তাদ তো জিতবো, আর জিতলেই মনে করেন পুরো মহল্লা আমাকে আমাকে কথায় সবাই উঠবো আর বইবো, কোনো কাক পক্ষী আমাকে উপরে কোনো কথা কইতে পারবো না। দেখি ইলেকশনে কেমনে আটকায়। টগর লগে আছে 100। তা না বুঝলাম ভাই, ভাবি কই? বুঝতে পারি না, খুঁজে পাইতেছি না। কি কোন খুঁজে পাইতেছেন না? আমি তো এই চোখের সামনে ঘুরতেছি, ওই যে ভাবি। বুঝলাম না, পরীর দেশে থাও যে নামটা নিলাম আর মনের উপর দিয়ে লাভ দিলা, অথচ পুরো এলাকা খুঁজলাম পাইলাম না। কেন আমার যাতে কি দরকার? তোমার ভালো লাগছে, বিয়ে করো। বিয়াদব। আপনার সব আজাইরা কথা শোনানোর আমার টাইম নেই। কবুল তো কইতে কই না, না বিয়ে করবা কিনা?
কর। এই আমার এলাকায় সবার সামনে আমার একটা থাপ্পড় দিছিস, আমি কিচ্ছু করি নাই। তোর এলাকায় সবার সামনে আমি চাইলে তোর উড়ে লয়ে যেতে পারি, কিন্তু উড়াবো না। কেন জানাস? তোর আমি ভালোবাসি, বুঝোস না কেন ভালোবাসি? বিয়ে করবার চাই। যে মেশিনটা দেওয়াস না, প্রতিদিন আমি এই মেশিন দিয়ে একজন করে উপরে পাঠাই, প্রতিদিন। উপরে দেওয়ার পর থেকে আমি মেশিন চাইতে পারতেছি না, আমার হাত কাজ করতেছে না, আমি পাগল হয়ে গেছি। তোরা ভালোবাসি আর আমি তোমার বিয়ে করবার চাই। পরি একটা বার কও না তুমি আমার বিয়ে করবো। যদি তুমি আমার সত্যি করে ভালোবাসা থাকো তাহলে ভালো হয়ে যাও। তুই কি শিওর? ছোটবেলায় থেকে পাইলা পিসা বড় করলাম আমি, কত কিছু করলাম তোর লেগা, আর তুই এখন একটা মাইয়ার লেগা আমারে ছেড়ে যাবি? এরকম কি কইতেছেন ওস্তাদ? আমি আপনার কেমনে ছাড়ব? আমি তো কখনো আমার বাপ মারে দেইনি, আপনারে দেখছি, আপনারা আমি ছাড়তে পারব না। আমি খালি কামড়া ছেড়ে দিব। আমি ভালো হইতেছি ওস্তাদ, আমি ওর বিয়ে করতে চাই, ওরা খুব ভালোবাসি আমি, আপনি আমার মাফ করে দেন। শোন, তোর একটা কথা বলবি, এটা হলো ওয়ান ওয়ে লাইন। এই লাইনে যে একবার ঢুকে আর বাইরেতে পারে না। আর তুই একটা মাইয়ের লেগে আমার ছেড়ে দিবি, বিয়ে করবি, সংসার করবি, বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করবি? যা, তোরা ছেড়ে দিলাম। যা, ভালো থাক। তুই না কাম চাইছিলি, যা মায়েরারে ফালাই দে। পরি পরে তুমি আইসো, গুটি না কইলে আমি জানতেই পারতাম না। আমি একটু কামে ছিলাম, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়াইছিল, তাই না? কোনো সমস্যা নেই, তোমার আজকে আমি ডাকছি কিছু কথা করার জন্য। তার আগে আমি কিছু কথা কই। আমি আমার কাম ছেড়ে দিছি, আমি ওস্তাদরে কইছি আমি আর এই কাম করতে পারব না। ভালো হয়েছ তোমার লেগে, ছোট্ট একটা ঘর বান্ধব করি, তোমারে বিয়ে করব।
তোমার সারা বাসন না ভালোবাসি তোমারে সারা জীবন ভালোবাসতে আমিও তোমার অনেক ভালোবাসি। আমি করতে চাই নাই, তুই আমার করতে বাধ্য করছিস। তুই ভুলে গেছিস তুই আমার ভাই রমজান ঠিক এইভাবে মারছিলিস। তুই তো ভুলবি, তোর তো মানুষের জীবন নাই কাজ। টগর যারে মারে হয় কোনদিন বাইচা থাকে না, কিন্তু তোমার ভাই ওই দিন বাইচা ছিল, আমি ওরে মারি না। You cannot heal in the same environment where you got sick. Be careful who you build with, because people will use you for the foundation and finish the structure with somebody else. Don't stick with bad friends just because you've known them for a long time. Never give up. You don't know how close you may already be. You can't get much done in life if you only work on the days when you feel good. Being honest may not get you a lot of friends, but it'll always get you the right ones. More important than the ability to pick the right one is the strength to walk away from the wrong one. The longer you entertain what's not for you, the longer you postpone what is. Say no to your desire to be perfect, otherwise, you won't be able to improve further. Drive carefully on this road called life, because people will switch lanes on you without a signal. You should never sacrifice what you could be for what you are. You learn a lot about people when they don't get what they want from you.
Stop being so available to people who are only there for you when it's convenient for them. Choose your habits carefully. They decide your future. Never apologize for who you are or how you feel. It's like saying sorry for being real. You only get one body. Take care of it. You'll have it all your life, and while it is incredibly resilient, it can only give you what you put in. To change your life, you need to change your priorities. If you wouldn't like it done to you, don't do it to others. Time decides who you meet in life. Your heart decides who you want in your life. And your behavior decides who stays in your life. You are the product of what you do every day. Forget trying to change people. Either change yourself or change your environment, or both. One of the biggest mistakes we make is assuming that other people think the way we think. You can waste your lives drawing lines, or you can live your life crossing them. Your wound is not your fault, but your healing is your responsibility. You'll ruin your life trying to make everyone happy. Learn to be content and happy by yourself. If you need a company to be happy, then it will make you weak. Just because you miss someone doesn't mean you need them back in your life. Missing is a part of getting over. The chief trick to making good mistakes is not to hide them, especially not from yourself. Growth is often a painful process. The future belongs to those who prepare for it today. Being true to yourself may lead to loneliness, but it's worth it. Hiding from your problems won't make them disappear. Facing them is the only way to grow. Never give someone the opportunity to waste your time twice. There's only one thing more precious than our time, and that's who we spend it on. Do not cling to any one person, not even your most beloved. Every person is a prison and also a hiding place. Worry about your character, not your reputation. Your character is who you are. Your reputation is who people think you are. Be like a tree and let the dead leaves drop. You can't be happy with someone else if you aren't happy with yourself. Don't be afraid to do things by yourself. Waiting for other people will cause you to miss out on some wonderful things in life. The people who ask the most from you are the people who do the least for you. Be smart enough to ask for advice, but be wise enough to know who to seek it from. You don't realize the true value of a moment until it becomes a memory. On a day when you don't come across any problems,
you can be sure that you are traveling in the wrong path. The second you feel like you're hanging on by a thread, let go. You shouldn't be holding on to something that makes you feel that way in the first place. You can't make someone love you by giving them more of what they already don't appreciate. Don't make one person the center of all your happiness. Don't make them the reason why you are happy, because once that person walks away from your life, you're left with nothing. You cannot be everywhere, have everything. Learn to make the right choices and commit to things that matter most. Close some doors today, not because of pride, incapacity, or arrogance, but simply because they lead you nowhere. The greatest thing you can give yourself is freedom from what others think. You were born with 2 ears and 1 mouth. Use them in that proportion. Action breeds more clarity than thought. So you can't think your way into a new life. You have to act your way into one. If you're not resilient by now, life is only going to get tougher for you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't. Stop explaining yourself and telling people everything. You owe no one any explanation of what you do. Changes happen when we go against everything we're used to doing. Real growth is when you start checking and correcting yourself instead of blaming others. You take your power back by being responsible for your life. Going back to your ex is like having a shower and putting dirty underwear back on. Before a new chapter is begun, the old one has to be finished. Tell yourself that what has passed will never come back. Nothing is irreplaceable. A habit is not a need. Do something today that your future self will thank you for. If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And what they have planned for you is not much. Chasing happiness will lead you to misery until you realize that happiness is the way. The more seriously you take yourself, the unhappier you're going to be. Never hate jealous people. They are jealous because they think you are better than them. Never complain of that of which it is at all times in your power to rid yourself. You give power to someone you blame for your problems. Later often means never. Never try to gain somebody's sympathy. The people who care about you will be there for you when you need them. You don't need to show them that you are their best friend. Forgiving people in silence and never speaking to them again is a form of self-care. Don't make permanent decisions on temporary emotions. Stay away from narcissists.
They don't play by any rules. They will suck the life out of you slowly. Whenever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Always work with it, not against it. Make it your friend and ally, not your enemy. This will miraculously transform your whole life. You can't make people love you the way you love them. The only time you should ever look back is to see how far you've come. You must discipline yourself carefully. You must keep the promises you make to yourself and reward yourself so that you can trust and motivate yourself. When you build in silence, no one knows where to attack. Treat yourself like someone you are responsible for helping. Clocks show time, and time shows people. Recognizing that you are not where you want to be is a starting point to begin changing your life. Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow. Let others' actions speak for them. People will show you far more than they will tell you. Your life becomes meaningful in precise proportion to the depths of the responsibility you are willing to shoulder. If you never heal from what hurt you, you'll bleed on people who didn't cut you. No matter what good you do to people, they will only remember your mistakes. Don't hold your breath on people doing the right or ethical thing. People make decisions based on self-interests, not on what is right. Don't quit. Sometimes the things you are hoping for come at unexpected times. You can't change someone who doesn't see a problem with their actions. Failure shows us the way by showing us what isn't the way. Stop overestimating others and underestimating yourself. You must let the pain visit. You must allow it to teach you. You must not allow it to overstay. Never overlook contempt. When someone views you with contempt and talks to you like you're beneath them, they will likely do you harm, whether relationally, socially, or physically. Remove that person from your life. Most of the time, you have to swallow the pain and learn to grow up by yourself. Commitment is what gets you started, consistency is what gets you somewhere, and persistence is what keeps you going. Sacrifice today for tomorrow's betterment. You are willing to pay those payments with pain because pain is just a message. When you are fixing something that's insufficient in your life, you have to take chances sometimes, and although it can be scary and outside your comfort zone, you'll never know what could have been unless you go for it. Sometimes you have to suffer in life, not because you were a bad person, but because you didn't realize when to stop being good to the wrong person.
You learn nothing from life if you think you're right all the time. The question isn't who was going to let you. It's who was going to stop you. You will never see the great things ahead of you if you keep looking at the bad things behind you. Stop asking why they kept doing it and start asking why you keep allowing it. Be careful who you trust. Salt and sugar look the same,